Masithathe ithuba bathandekayo sibulise otata omama osisi obhuti Sunday school sibulisa wonke umuntu osiphulaphuleyo tonight kule group yabangcwele God's Will Explosion. Simbulele uThixo kakhulu ngale vision ayibeke kwababazalwane. Siyambonga kakhulu uThixo ngayo bathandekayo. Ngingulibabalo ke igama lami isindisiwe. Izono zami zixolele ndamamkela uKristu Yesu. Wabunceda ubomi bami ngendlela emangalisayo. Bangcwele andizuchitha xesha apha ndinikezwe itopic ifumaneka kwincwadi kaIsaiah chapter 53 from verse 5. It reads as follows: He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. Masibuleleni ke ngenxa yezwi lenkosi. Let us close our eyes. Father, bless your word in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Kule ndawo bathandekayo esifunda kuyo ngumprofeti uIsaiah lona uthetha lamazwi uprofeta ngoYesu engakabikho uYesu. Uthi ke uYesu wabethwa uYesu. Now uthi ke lemivumbo yabethwa kuYesu ile thina siphiliswe ngayo. And apha uIsaiah usebenzisa ipresent tense xa edescribe le ndaba yenzeka kuYesu. Uthi siphilisiwe ngemivumbo eyabethwa kuYesu. Now thina njengabantwana bakaThixo thina sesisindisiwe. Le bazalwane bami siphilile. Siphile engqondweni, siphile emoyeni because of his stripes. So ayikho thina into enokungena kuthi eno-accessa ubomi bethu is-destroy, because the Bible gives us the quality assurance that we are healed by his stripes. Now thina njengabantwana bakaThixo we are protected because of his stripes. Thina sine-security because of his stripes. There is a protection, there is a cover upon our lives because of his stripes. So nakule situation esijongene nayo, which is le meko coronavirus, we are protected bazalwane bami because of his stripes. But there are kunamazwi endihalela siwajonge before sithandaza. Apha iBhayibhile kunamagama avelayo xa ufunda incwadi yeGenesis uhlanayo. uYesu uthi thina usinikeze iauthority, number 1, over everything on earth. Number 2, xa ufunda incwadi Book of Acts chapter 1 verse 8, iBhayibhile ithetha ngoba thina sokwamkela amandla, which is power. Xa ufunda iBhayibhile Ephesians chapter 2 from verse 5 uhle up to 7, iBhayibhile phaya ithetha ngoba onke amadolo ayagoba egameni likaYesu. Every knee shall bow in his name. So bathandekayo, and another elinye igama lokugqibela, which is faith. Ndikhalela sijonge ndamagama I4 tonight: authority, power, faith, and then the name of Jesus Christ. Now lixesha ladies and gentlemen loba si exercise, number 1, the authority that we've given from the book of Genesis. Lixesha loba noba siye emthandazweni, let us pray by using the authority that we've given by God. Lixesha lok exercise authority noba siyathandaza sithandaza by applying the authority that is in us. Sinikezwe igunya thina phezu kwento yonke, even nale corona, we have authority to cast it out. Ayina access bathandekayo i-coronavirus ebantwaneni bakaThixo bonke abantu abamamkelayo uKristu Yesu. I-coronavirus ayinayo i-access kwabo bantwana because istripes ezabethwa kuJesu Kristu thina ngazo sasiphiliswa. At the same time sasinikezwe protection, at the same time sasinikezwe victory ngenxa yemivumbo eyabethwa kuYesu. Okay, asidlula sifunda incwadi yeActs chapter 1 verse 8, iBhayibhile phaya ithi, go to Jerusalem and stay there at Jerusalem, then you shall receive the power
Ladies and gentlemen, lixesha eli bazalwane bam lo exercise ipower esiyinikeziweyo, amandla esiwanikeziweyo ayingomandla bathandekayo basithi xa sihlangene kwi-fellowship on Sunday siworshiphe kakhulu, sihlabelele kakhulu, sishumayele kakhulu, sithandaze kakhulu xa sidibene kwi-fellowship. Yes, i-good loo nto intle, ayina problem, but lamandla lixesha, it is a high time to demonstrate the power which we have given esebantwaneni bakaThixo. Lixesha eli lo exercise izixhobo, if I can put it ngalo ndlela, lixesha lo exercise izixhobo esizinikeziweyo thina bathandekayo. We are protected thina, akikho into enokusisheka. Le power is to speak izinto okanye is to speak against the situation, even if the situation is not favoring us, but the power which we have given okwethu kukusebenzisa that power to speak. Sithetha kwi-situation and then the situation shall listen us because sine power esiyinikeziweyo. Number 2, iBhayibhile ithi onke amadolo ayagoba okanye ayaguqa egameni likaYesu. Now, that means there is power in the name of Jesus. There is victory in the name of Jesus. There is protection in the name of Jesus. There is security in the name of Jesus. Amadolo, whether you corona, whether you cancer, you TB, you HIV, but the Bible gives us the quality assurance that every knee shall bow. Amadolo ayagoba egameni likaYesu. Igama likaYesu bathandekayo linamandla. Noba libizwa ngumntwana, noba libizwa ngumuntu omdala, noba libizwa ngumuntu ongakanani, but for the fact that lo muntu ubiza igama likaYesu uyakholwa, because into enikeza ipower igama likaYesu yi-faith ekulo muntu ubiza igama likaYesu. Now it is a high time to exercise igama likaYesu. Nasithetha nabantu masibaxelele uba likhona ithemba, ayikokuphela kobomi. If you can receive okanye accept Jesus Christ as your personal savior, loo nto ikunika isiqinisekiso into yoba you are protected. Igama likaYesu ulibiza ubulisana nomntu line-power. Lo mntu obulisana naye uyaqala akujonge ngamanye amehlo xa usithi ugcinwe nguYesu, ngoba igama likaYesu line-power uthandaza, line-power ushumayela, line-power uhamba esifantweni. For the fact that igama likaYesu uyayazi ipower ekulo and uyabelieve, because what is very vital for us as a Christians is to believe in the name of Jesus. Singabelieve kwizinto ezibonwa ngamehlo, but ours is to believe in the name of Jesus by using the faith esasindiswa ngayo, because no one wabona uYesu ngamehlo, but siyakholwa ukuba uYesu wafa waphinde wavuka and then uyinkosi yobomi bethu. Now if we are exercising that faith and confessing igama likaYesu, sithetha siqalele isimo. iBhayibhile sinikezile quality assurance yoba onke amadolo ayagoba igama likaYesu athandekayo. It's a high time lihlonitshwa ngamadimoni, lihlonitshwa the throne of David. If ubiza igama likaYesu, ama-Satan ayabhideka, even izifo ziyabhideka. Xa usithi ngegama likaYesu, I am healed. Ngegama likaYesu, I am healed. Ngegama likaYesu, I am delivered. Ngegama likaYesu, I am protected. There is victory in the name of Jesus. Every knee shall bow, because igama likaYesu linikeza
trust the word of God. Let us live according to his will. Let us live according to the word. Let us talk and let us exercise. Let us doing. If we say, see a call, let us exercise our faith. Let us demonstrate our faith. Let us tell the word. Singoyiki thina singabantu befaith, not fear. Ilizwe liyoyika line fear. Udla ngokuthi omnye utata xa ithetha athi watch what you are watching, because into ibukela each and every day in an element yoku instiller okanye uku-installer apha kuwe ifear, isubstitute ifaith. Now noba siyazibukela ezi messages trendayo, but let us be careful singabukeli into ezoshiya idecreaser ifaith but increaser ifear. Izinto efanele sizibukele zizinto ezi-increaser ifear, decrease. In fact, not to decrease, destroy, paralyze, vandalize, fear, because the Bible says, Tina samkelanga moya bugwala, samkelu moya bugoka, for the fact that that means Lord unjalu shifted with faith, and then the fear young general overtaker in faith. Ladies and gentlemen, esha elokhala lizwe ukuthi uYesu uyayedwa ozosasawusika ngaye. Lento ibhidwa dokotela, lento ibhidwa nesi, lento ibhidwa professor, lento ibhidwa tishana, kodwa igama likaYesu line power. There is a man who was crucified emqamlazweni ngenxa yempilo yethu. Ladies and gentlemen, let us stand firm and tell the world that there is protection in the name of Jesus. So, in conclusion, izinto efuneka sizibambile bangcwele bami, masingamuvi, sinikezwe igunya, authority, sanikezwa ifaith. iBhayibheli xa ifunda kakuhle from the book of Hebrews ithi ukholo koyiseka izinto ezingabonayo. So sinikezwe ifaith, sanikezwe ipower, sanikezwe igama likaYesu, and then eligama likaYesu li-umbrella yezizinto zonke. Uba ngaba ubiza igama likaYesu ezinto zoyi4 zilapha kuwe, ngeke akhona esinye isifo. I want to give you assurance, akhona esinye isifo esino penetrator singene kuwe. iBhayibheli bazalwane bami ithe lo ngumzimba, lo mzimba yitempile kaThixo. Therefore ayikho into ohlala kuhlela uYesu. uYesu nokuphela kuhlala yedwa. So asikho isifo sinosherisha indawo noYesu. Bathandekayo, ngihalela ukwenza lamazwi before we pray. Abantu sele besindisiwe, I want to tell you tonight, you are protected only if you can hold lamagama mane and exercise, not just hold, and exercise power, authority, and the name of Jesus, as well as faith. But umuntu ongakasindiswa akekho safe, akangeni indawo kule nto sithetha ngayo. Umuntu ongakasindiswa inye into oyena azosinda ngayo kweli xesha kukungena ngomnyango wegrace. If you read the iBhayibheli kwincwadi yeEphesians chapter 1, kukungena ngomnyango wegrace. Wena umuntu ongakasindiswa, if you need this security, this protection esithetha ngayo tonight, ngena ngomnyango wegrace. Once you enter emnyangweni wegrace, ezi zinto zonke ezinto sithetha ngazo siphezulu kwakho. But umuntu ongazusinda kulena into ngumuntu ozoziphilela nje esebenzisa icarnal mind yakhe. Siyabulela kakhulu, let us close our eyes and pray. Siyabulela abathandekayo ngexesha lenu, siyakholwa ukuthi inkosi izasisiza ngendlela emangalisayo. Masimethembe uyaphila, unamandla onke, akahlulwa nto, ayikho into emnqabelayo. Izinto ezi impossible ebantwini is possible kuye.
Thixo wethu ngulona wadala izulu nomhlaba. Leni into ikhona uThixo wayeyazi kahle because uthe ezwini lakhe in the last days uyoba khona izifo ezingazunyangeka, azizunyangwa even kodokotela. Nasi sifikile sibulawa nodokotela. So masiyazini bathandekayo ukuthi siphila thina according to izwi likaThixo. Imeko esijongana nayo masiyijongeni kwimanywana ubuThixo utheni nangemeko ezwini. So siyabulela kakhulu, singawenza umthandazo nabantu abafuna ukwamkela uYesu, umuntu othi ebusuku Nkosi uYesu ngene enhlizweni yami, xolela izono zami. Ngiyakwamkela ube inkosi nomsindisi wobomi bami. Siyathandaza ke ngoba bathandekayo. Bawo sibonge kakhulu ngale service. Sibuyisela kuzo imbeko, udumo ubukhosi bonke in Jesus mighty name.